Hello students, welcome to your favorite channel English Learning Assam. Today I start the very important short question answer from prose section and repetitor section for your upcoming examination. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ অনুৰোধৰ ভিত্তিত আজি মই তোমালোকৰ বাবে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ একেবাৰে পৰিস্থিতিৰ শেষ মুহূৰ্তত একেবাৰে শেষ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ আগত 12টা শৰ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম আৰু এই 12টা শৰ্ট কুৱেশ্যন লৈছোঁ মই তোমালোকৰ প্ৰ'জ আৰু ৰেপিটিটাৰৰ পৰা। আৰু আশা কৰিম সেই 12টা শৰ্ট কুৱেশ্যনৰ পৰা তোমালোকৰ অহা পৰীক্ষাত কেইটামান প্ৰশ্ন আহিব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মোৰ হাতত বহুতো এনেকুৱা মেটেৰিয়েলছ থাকি গ'ল যিখিনি তোমালোকৰ আগত মই আলোচনা কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কিয়নো মই এক্সামিনেশ্যনত জড়িত থকাৰ কাৰণে মোৰ বহি চাব লগা হয় ডেইলি। আৰু মই HS ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা মই পৰীক্ষাৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ। পোনপ্ৰথমতে মই SO অৰ্থাৎ এক্সটাৰ্নেল হিচাপে নিযুক্তি পাইছিলোঁ। সেইকাৰণে মই ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ তাৰ মাজতে বহুত কষ্ট কৰিও ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি চলিউশ্যন আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগেই ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজতে আকৌ এক্সামিনেশ্যন জ'নত মই যাব লগা হোৱাত ইভেলুৱেশ্যনৰ কাৰণত জড়িত হোৱাৰ কাৰণে মোৰ হাতত বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক থাকি গ'ল তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিবলৈ। তথাপিও মই অকণমান সময় উলিয়াই চেষ্টা কৰিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিবলৈ। সেইখিনিৰ পৰাও তোমালোকে উপকৃত হ'বা বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগত মই তোমালোকৰ আগত পোনপ্ৰথমতে তোমালোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তোমালোকৰ পৰীক্ষা ভাল হওক তাৰ কামনা কৰিছোঁ। আৰু অহা ছেকেণ্ড ইয়াৰত মই তোমালোকৰ আগত তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰথমৰ পৰাই ভিডিঅ' দিম, তোমালোকে সেইখিনি চাই নিশ্চয় উপকৃত হ'বা। বলাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ যাওঁ। পোনপ্ৰথমতে মই প্ৰশ্নটো লৈছোঁ দ্য পৰ্ট্ৰেইট অফ এ লেডি হুইচ ইজ ৰিটেন বাই খুশৱন্ত সিং চেপ্টাৰটিৰ পৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, মেনশ্যন 3 ways হাউ অথৰ্ছ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ স্পেণ্ড হাৰ ডেজ আফটাৰ হি গ্ৰিউ আপ। মানে যেতিয়া অথৰে অলপ গ্ৰিউ আপ মানে অলপ ডাঙৰ দীঘল হৈছিল, তেতিয়া কি ধৰণে অথৰৰ বা প্ৰবন্ধকাৰৰ বা লিখকৰ আইতাকে তেওঁৰ সময়বোৰ পাৰ কৰিছিল। তাৰ 3টা কাৰণ বা ধৰণ লিখা, কি ধৰণে তেওঁ সময়খিনি অতিবাহিত কৰিছিল। আনচাৰ, দ্য 3 ways ইন হুইচ দ্য অথৰ্ছ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ স্পেণ্ড হাৰ ডেজ আফটাৰ হি গ্ৰিউ আপ আৰ: নম্বৰ 1, she accepted her seclusion with resignation. Number 2, she spent her time at the spinning wheel and reciting pray. Number 3, in the evening she spent the happiest hours feeding the hundreds of sparrows. ইয়াতে কোৱা হৈছে যে লিখকৰ আইতাকে তেওঁৰ সময়খিনি মানে কটোৱাৰ বিভিন্ন ধৰণ হ'ল যেতিয়া আমাৰ লিখকে ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। নম্বৰ 1, শ্বি একচেপ্টেড হাৰ ছেক্লুজন উইথ ৰেজিগনেশ্যন। তেওঁ যে তেওঁৰ আইতাকে আৰু তেওঁৰ নাতিকক যে সহায় কৰিব পৰা নাছিল, সেইটো তেওঁ কি নীৰৱতাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল। তাৰপিছত হি স্পেণ্ড হাৰ টাইম এট দ্য স্পাইনিং হুইল এণ্ড ৰিচাইটিং প্ৰেয়াৰ্ছ। তেওঁ তেওঁৰ সময়খিনি যঁতৰত সূতা কাটি কটাইছিল। আৰু নম্বৰ 3, ইভিনিং সন্ধিয়া সময়ত তেওঁ শত ঘৰচিৰিকা চৰাক কি কৰিছিল, খুৱাই তেওঁৰ সময়খিনি অতিবাহিত কৰিছিল। Why was it hard for the author to believe that his grandmother was once young and pretty? এতিয়া মই তোমালোকক অসমীয়াত আৰু বুজাই নিদিওঁ, যিটো সময় কম, ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব, তোমালোকৰ কাৰণে সময় লছ হৈ যাব। তোমালোকে জাষ্ট আনচাৰখিনি এবাৰ শুনি যাওক, পৰীক্ষাত অলপ লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা।
It was hard for the author to believe that his grandmother was once young and pretty because she had been old and wrinkled for the 20 years that he had known her. She had always been short, fat, and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles. She was so terribly old that she could not have older. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ এই ধৰণৰ হ'ব পাৰে। এইটো হ'ল কি যে why did the narrator not believe that his grandmother was once young and pretty? How did Khushwant Singh describe his grandmother? Answer: Khushwant Singh described the old lady so vividly that it gave a permanent picture of grandmother, of love, affection, care, and responsibility. She was highly religious, kind-hearted, but a conservative lady. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She always breathed peace and contentment. She hated music. এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত এলিং প্লেনেটৰ পৰা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। Question number 1. What is propagated by the concept of sustainable development? Or what do you understand by the concept of sustainable development as explained in the Ailing Planet, the Green Movement rules? Or what is sustainable development? মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। 3 ধৰণে হ'ব পাৰে। কুৱেশ্যন 3 ধৰণে তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিলোঁ। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. Sustainable development means development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. That is, without stripping the natural world of resources future generations would need. Next, why is the growing population worldwide detrimental to the earth's health? Overpopulation or growing population leads to lesser education and low health facilities, which results in more population, like the rising in harmful diseases and fertility rate. The natural resource and are being consumed at a very fast rate to fulfill the need of the population throughout the world. Next, how can population explosion be controlled? Population explosion can be controlled by encouraging small families about different control measures such as contraceptives, periodic abstinence is the natural measure for control. When and where the first nationwide green movement founded? In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Next,
What does Barrier Ilwin have to say to the hill people of Assam? Answer. Barrier Ilwin asks the hill people of Assam not to be ashamed of their old culture, as it is a noble and beautiful thing, and it should not be thrown away too rapidly. He further advises the people of Assam to study the simple and natural things of their villages with love and sympathy. What did Ilwin notice about our attitude towards wild animals? Answer. Ilwin noticed that Indian people are not good friends to the wild animals like the Africans. In the game sanctuaries of East Africa, there is a sort of tradition that everybody should cooperate to make the sanctuaries a success. No one would dream of poaching, but in the game sanctuary of India, the animals are not altogether sure that they are safe, and the public does not cooperate in the same way. এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত ৰেপিডিডৰৰ পৰা তিনিটা কোশ্চিন আলোচনা কৰিম, দুটা এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ পৰা আৰু এটা ৰাংগাছ মেৰিছৰ পৰা। ফাৰ্ষ্টতে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ কোশ্চিনটো চোৱা। হোৱাট ৱাজ দ্য মেথমেটিক্স টিচাৰ কোচ অপিনিয়ন এবাউট এলবাৰ্ট? মেথমেটিক্স শিক্ষক অংকৰ শিক্ষক কোচৰ এলবাৰ্টৰ প্ৰতি কি মতামত আগবঢ়াইছিল? Albert's mathematics teacher, Mr. Coase, said he could not teach him anymore. Probably, Albert would soon be able to teach him. Mr. Coase, in his reference, wrote that Albert was ready immediately to enter a college for the study of higher mathematics. So, he willingly gave Albert a glowing reference he wanted. How did music help Albert? For Albert, music was comforting because it offered him an escape from the drudgery of his everyday life. So apart from books or on the science, his only comfort was music, and he used to play the violin regularly until his grandlady asked him to stop. Okay. Was Ratna a victim of arranged marriage system? Was Ratna a victim of the arranged marriage system? Yes, Ratna was a victim of the arranged marriage system because it was Ranga's wish to marry Ratna, but her consent was not taken. The narrator had some conversation with Ranga about his views on marriage and his marriage with Ratna, who was fixed with a free plan without her knowledge. As a result, she was married off at the tender age of 11 years. So, my dear students, এইখিনি আছিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ পৰীক্ষা ভাল হওক এই শুভ কামনাৰে আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ।